Alright மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மோர் Assassin's Creed Mirage. இந்த எபிசோட் ரொம்ப முக்கியமான எபிசோடுங்க. நம்ம பண்ண போற செகண்ட் மிகப்பெரிய அசாசின் இது. இவனு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் குரூப்போட பெரிய புள்ளி தான். ஃபர்ஸ்ட் அசாசின் பார்த்த மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. பட் இதுக்காக நம்ம வந்து நிறைய இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. ஸோ இந்த கேம் நான் பர்சனலாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சது மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் டு திஸ். ஸோ மேலே ஒரு வழி இருக்குங்க, அது கன்ஃபார்ம். நேராக போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை, இங்கே ஆளு இருக்காங்க. ஸோ போடும், மேலே போடும். ஐயோ, ஜஸ்ட் மிஸ். என்னடா அது இத்தனை பேர் இருக்கா? ஓ ஷிட். யாராவது பார்த்துட்டானுங்களா? சரி, இங்க ஒரு ஓப்பனிங் இருக்கு. சமத்தா போயிருவோம். எப்படி போறது? டோர் இங்க தாங்க இருக்கு. சரி விடுங்க, ரெண்டு பேர்த்த ஃபர்ஸ்ட் சாய்ப்போம். மிச்சம் இருக்கிறதே வந்தான். காலி பண்ணிட்டோமா? ஆஹா, அங்க கொடுத்துருக்காங்க. இன்னொருத்தர் இருக்கான். போதுன்னு நினைக்கிறேன், போயிடுவோம். எவனுக்கு டவுட் வருது போலயே. அங்க கிடக்குறான், போடா. நம்ம போவோங்க. There is nothing wrong with my message, only the mechanism itself. Ha, just missing. More work. I certainly do not need some useless inventor meddling with the great work. Am I not the great and dreadful al-Ijtihad? Maybe I should not say that out loud. Focus, Hassan, focus. அப்படி. The doctor is dead. Now to find Ahmed and solve this bloody mystery. பாடா, கொடுட்டோம். Basim, what happened here? Where were you, Ahmed? I was around. I'm always around. Would you tell me what happened? Are you aware this man works for the Order? He called on me a few weeks ago after they found something in the desert. An ancient mechanism of some sort. They needed me to... And you asked no questions? I never ask questions when it comes to work. Do you? Tell me about this mechanism. It opens a path in the mind. A path to the ancient world. This mechanism somehow seems to open the doors of perception. Have you seen this for yourself? No, but I heard the stories of those who have. They are lost, Basim.
because they think what they saw is reality. They think they belong to this ancient world. I knew nothing about the Order being involved. If I did, I would have come to you. I got caught up. You know me. You know me, Basim. You will leave this place and return to the Bureau. I will not tell a soul if you do not. How shameful it is that knowledge always ends up in the wrong hands. Isn't it, Basim? யாருக்கு வேலை செய்கிறோம் தெரியாமையே ஆபத்தானவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் பாருங்க. சூப்பர். ஐ நீட் டு லேர்ன் மோர் அபவுட் தி ஆர்டர்ஸ் பிளான்ஸ். இவன் ஒத்து வர்ற மாதிரி தெரியலைங்க. பேசாம கண்டினியூ பண்ணுவோமா? டேஞ்சரஸ் மிஷின். இந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய டிவைஸ் ஒன்று உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க. எதுக்கு தெரியல. டாக்டர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். வெளியிலேருந்து எவனாவது வர்றதுக்குள்ள முதல் இடத்த காலி பண்ணணும். A bloody mess. Head bandages. But this is a hospital after all. நேரா போன ஆபத்து. இந்த வழியே போயிடுவோம். I do not care for these diagrams. அப்புறம் எதுக்கு நான் பார்த்தேன்? Find the missing brother. வெளியே போனால் தான் அப்ஜெக்டிவ் வருமா? டவுட் வருது அவனுக்கு. ஒழுங்கா வேலை பார்க்கலன்னா இப்படிதான் ஆகும். ஏய், வாடா கண்ணா. அவ்வளோதானா? I should return to the Bureau. அப்பாடா தப்பிச்சிட்டோங்க. கேஸ் க்ளோஸ்ட். அதனால தான் இன்வெஸ்டிகேஷன் வரலையா? ஓகே, ஒரு வேஸ்ட் பீஸ்ன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. நம்ம பியூரியோ போகணும் இப்போ. நேரா போயிடுவோம். ஸ்பீக் டு டபிட். ரெண்டு ஸ்கில் பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு. அப்கிரேட் பண்ணுவோமா? இந்த தடவை எதை போடலாம்? இதேவே போடுவோம். இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ஏதோ வந்திருக்கே. இதானா? போவோம். Basim, join me on the roof. வரண்டா வரண்டா. فلتصحبك السلامة في رحلتك. Basim, I knew it was you. You're not the only one with eyes that see afar. So, Tabid, you have filled the streets with eyes and spies. Such is the life of a Rafiq. Without my knowledge, where would we be? Knowledge is a tool, a weapon. It can be used for good or ill, and the Order is using it for ill indeed. What have you learned? Rot runs deep through the House of Wisdom. They are using some ancient book, hoping to build a wicked device. I have heard rumors of this blasphemous contraption. They call it their great work. The Order is experimenting on people, lethally. I have stopped them for now, but someone called AL-RABISU is running things at the House of Wisdom.
Any idea about who this Rabisu character could be? I have my suspicions about the great scholar, Fazil Fahim. That fragile old man? The clues I have gathered tell me so. It could be. The House of Wisdom will be hosting a great symposium soon. An informal gathering of scholars. A lecture, refreshments, chatter. Even the great Arib will attend. Go, spy out this Fazil with care. But do not throw your blade at the symposium. We don't want to show our hand just yet. But if Fazil is guilty and alone, then like a viper, strike. But you must be sure. Before I act, I will be sure. ஸோ இவங்க கொடுக்குற அசாசின் மிஷின் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளை கொல்றதுக்கு தான் இந்த ரக்கையை கொடுக்குறாங்க. பிளட்டை வந்து அதை லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த அசாசின் கம்ப்ளீட்டட்னு அர்த்தம். பார்த்தீங்களா, மாஸ்க்டு மேன் அல் ரபிசு அடுத்த மெயின் மிஷின் போல. அட்டன் த சிம்போசியம் அட் தி ஹவுஸ் ஆஃப் விஸ்டம். மாட்னாண்டா பம்பர்கட்டு மண்டையா. ஆக்சுவலாக அந்த மிஷின் வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. என்ன பர்பஸ்ன்னு தெரியலையே. ஆளுகளை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. பார்ப்போம். கைஸ், அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு அப்கிரேடை போட்டு வரலான்னு பார்க்குறேன். என்ன விஷயம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு டோக்கன் வந்து ஒரு டூல் வந்து அன்லாக் ஆயிருக்கு. ஏதோ அப்கிரேட் பண்ணுறதுனால பண்ணிட்டு அப்புறம் இந்த மெயின் மிஷின் ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக ஷார்ட்ஸு கொஞ்சம் நான் பிடிச்சிட்டேங்க. ஒரு 3-4 என்னமோ பிடிச்சிருக்கேன். அதாவது தண்ணி கடியில் நீந்தி போய் என்ன ஸ்பெஷல் வெப்பன்ஸுங்கிறத பார்க்கணும். த்ரோயிங் நைஃபா. Nice to see you. Unlock tool. Have you devised any new tools? Be my guest. அப்போ வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம். இது எடுக்கலாமா? ட்ராப் செட் பண்ணுறது. இதை போடுவோங்க. ப்ளோ டாட். Nothing else? Your Upgrade. skills could surely aid me. Take a look. என்ன மாதிரி அப்கிரேட் வச்சிருக்கான்? Unlock this tier. Silent blaster. Okay. Is that it? Yep. அவ்வளோதான். நான் கிளம்புறேன். I am in your debt. So long. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் அவனை கழுவி ஊத்துனா. ஓகேங்க. ஐ திங்க் அந்த டூல் வந்து இன்னும் அன்லாக் ஆகலை ஸ்டோரி மோடில். வாங்கியிருக்கோம், அவ்வளோதான். ஏதாவது கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண தான் தெரியும். போய் அந்த ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணலாமா? சூப்பராக டைவ் அடிக்கிறாப்பா. இருங்க, பிட் பாக்கெட் அடிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். இது செமையா இருக்குங்க. ஏய், அவசரப்படாத. எப்படி பிடிச்சா பாருங்க. பிக் பாக்கெட்? நோ. அது வேற ஏரியா போல.
went mad at the Sahib Arshar. ஸோ இந்த கேம் வந்து இப்போ வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டு இருக்குங்க. இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு சில எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் இருக்கு. கதை வந்து மாதிரி மிஸ்ட்ரியாகவே போயிட்டு இருக்குங்க. அப்சர்வேட்டரி. ஏய் பக்கத்துல வந்துட்டோமோ. The symposium should be here. Baghdad's brightest, sharing their wisdom. வந்து விட்டேன். ஏய் என்ட்ரன்ஸ் எங்கடா வச்சிருக்கீங்க? வந்து விட்டோம். Pardon me. I am looking for the great scholar's lecture. Basil Fahim's lecture about the antediluvian antecedents of humanity will begin soon. In the meantime, please enjoy our ample stock of exquisite delicacies and tasty refreshments. டேய் உங்க சாப்பாடுல எனக்கு வேண்டாம். அவன் எங்க இருக்கான்னு மட்டும் நீ சொல்லு. Where is Arib al-Ma'muniya, the poet? முன்னாடி ஒரு டாக்டர் பார்த்தமே அவனா? Where is Arib? I hope to catch a whiff of her magnificent aura. So rare to see her outside of the round city. The beloved is in the garden, ruminating upon the perfection of nature. Oh, to be a flower held in her discerning hands, inspiring such languid verse. She must be relieved to be free of her wealthy patrons for a change. Oh, perhaps she leads an exciting secret double life, slipping out of the palaces to find inspiration in common life. I doubt it. Okay, mingle ஆயாச்சு. The poet Arib is resting in the eastern outer courtyard. ஒருவேளை மேலையோ? இங்கே தான் இருக்கான் போல கைஸ். The translator. Hunain, you should not be back so soon. I know. I'm still nervous, but I couldn't stay away from my books. I guess we must always do our duty. Wada'an. இவனை எதுக்கு நான் பார்த்தோம்? ஏய் நீ என்ன பண்ற? Over here. என்ன விஷயம்? I told you I'd see you around. Indeed. And what brings you back? I want to show you something. என்னடா அது? இவ வந்தாலே ரிஸ்க்ல நம்ம மாட்டி விட்டுருவா. These House of Wisdom boards collect the wildest trinkets and gadgets. I have been here before, Nihal. This is Ahmad Ibn Musa's office. Have you been sneaking in there? இருங்க. Ahmed and his brothers are capable of designing some fantastic devices. Not all of his ideas are that practical, I'm afraid. Don't be so smug. The world is full of wonders. இந்த டிவைஸை வச்சு இவனுக்கு என்ன பண்ண போறானுங்க? குழப்பமாவே இருக்கே. அவன் எங்க இருக்கான்னு வேற தெரியல எனக்கு. It gives me a tingle down my spine. Like I'm nearing a cosmic secret. You read too much about magicians and lost cities buried beneath the dunes. You don't read enough. Perhaps there are other worlds, other people out among the stars. Nonsense. நான்சென்ஸ்ங்கறான் பாருங்க. இந்த க்ளூ வச்சு நம்ம ஏதாவது பண்ண முடியுமா? எப்படி அவனை கண்டுபிடிச்சிட்டானே ஆகணும்?
Does this remind you of your nightmares? No. More like something from the Bimaristan. Or a training chart of the hidden ones. Ah, yes. The swift ways to kill silently. Death in seconds. பயங்கரமா ஆராய்ச்சியில பண்ணிருக்காங்க. The final diagram. This. I have seen this one before. Is this what you wanted to show me? Yes. It reminded me of that object we found at the palace. What is it? A drawing from an ancient book. There is something you are not telling me. You do not want to know what happens behind closed doors. Why? Because you do not know either? Because, as Derwish says, sometimes it is better not to know the truth behind the things we must do. The truth, Basim, is that everything is here in front of you. But you refuse to look at it. This is about you. It has always been about you, ever since that night. I took an oath, Nihal, to leave my old life behind and walk this path of shadows. And maybe someday you will find the light. But until then, I will walk behind you every step of the way to remind you not to forget who you are. Is that a threat? I do not know. என் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி வர்றது பிரச்சனை இல்லைம்மா, நீ ஆபத்தில் மாட்டிக்குவ. அதனால தான் அடக்கி வாசிக்கிறேன். ஸோ இந்த டயக்ராம்ஸ் மூலமாக நமக்கு ஒரு விஷயம் நல்லாவே தெரியுதுங்க. எல்லாமே இந்த டிவைஸ் பற்றினது தான். ஏதோ மிகப்பெரிய சதி வேலை பண்ணுறானுங்க. இப்போ அவனை தேடி கண்டுபிடிக்கணுமா? Where is he? Attention symposium attendees. The great scholars lecture will begin. Short delay. ஏன் ஓடிட்டானா? ஈஸ்ட் சைடு தானே போக சொன்னாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டேங்க. அங்க தெரியுது பாருங்க, அங்க நின்றுருக்கா அரீப். இவளை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க பெருமையா. Yes? Symmetry of sky and sea, but only in thine eye do these two planes meet. You have read my work. And who might you be? A lover of poetry, nothing more. And of order. Or should I say, chaos. I know only one living poet who loves chaos that much. Ali ibn Muhammad. Are you a fan of his pedestrian work? The rivalry between you two is legendary. It enhances the craft. I cannot choose. You are most diplomatic. But I would rather seek inspiration among these lovely blooms. Good day. இவகிட்ட பேசினதுல என்ன யூஸ் இருக்கு? Sounds like the lecture is about to begin. I should return to the Kahraman. ஓ, ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? இவ்வளோ அங்கே தான் வருவா போல இருக்கு. ஓகே, அடுத்த அசாசினுக்கு ரெடி ஆகுங்க. பாடிக்குள்ள பூந்து வர்றான். அட்டன் த லெக்சர். Pardon me. Is Fazil Fahim's lecture ready to begin? Indeed it is. Head inside if you please. Welcome, one and all, to the House of Wisdom, center of learning in Baghdad, indeed, of the entire world. I am Fazil Fahim al-Kimsa, first scholar of the House of Wisdom, wisest of the wise. Today, I will shock you with what may sound like outrageous blasphemies. Do not fear, good people. Though I am old,
my mind remains sharp as steel. Today I speak of mysteries, of creatures from the antediluvian age. Do not the ancient prophets tell us about giants from before the flood who forsook Allah and worshipped false idols? Is it not possible these giants built marvels, works of wondrous power, now lost to us? Zahra and Hassan are both dead, slain by an assassin's blade. They're dead. Sayyidi, I urge you to hide until it's safe. Apologies, people, but our lecture has concluded. Please, feel free to explore the House of Wisdom's many fine chambers. ஆஹா டவுட் வந்துருச்சு போல இருக்கே. உஷாராயிட்டாயா? ரெண்டு பேர்த்து நம்ம காலி பண்ணோம்ல. You call yourself the great scholar, Fazil. You who burn books and hope the smoke will hide your crimes. How many did you sacrifice in your search for knowledge? How many did you use, damage, and discard in the name of discovery? Now you hide within the House of Wisdom, the house you led astray. But I will find you, and I will exact justice for every soul you savaged for your great work. ஸோ இவன் பண்ண முக்கியமான தப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கிரேட் ஒர்க்குங்கிற பேரில் இவங்களோட கடவுளை வந்து மதிக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கான். இவன் வந்து ஒரு டிவைஸை உருவாக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா, இது ஆர்டர், அவங்கள வந்து சப்போர்ட் பண்ண சொல்கிறான். AL-RABISU மக்களை ஏமாற்றி அவங்கள கொண்டுட்டுருக்கான். புக்கை கூட எரிச்சது இவன் தான். ஸ்டார்டிங்கில் நம்மகிட்ட ஒரு நல்லவன் மாதிரி வேஷம் போட்டான் பாருங்க. It is true. Fazil leads the order in Abbasiya. I need to hunt him down. எங்க போனான்னு வேற தெரியலையே. எங்கேயா போனா? The old fraud Fazil went into hiding. ஈஸ்ட்ராப் பண்ணுமா? ஓகே பண்றேன். நம்ம மேல டவுட்டே வராதுங்களாங்க. நம்ம அசாசின் தானே? How exciting. What do you think frightened the great scholar? The old fool must have imagined one of his antediluvian creatures. He's an absolute disgrace. But where did he run off to? There's rumors of hidden passages beneath the House of Wisdom. Maybe he hid down there. I have heard the rooftop gardener mention these places, yes. What a colorful detail to include in my verse. The scholar by secret tunnels fled, chased by delusions of deities who want him dead. Enkidu kupulama. Go, Enkidu. கீ இருக்கு. எத்தனை பேர் இருக்கானுங்க? The gardener on the roof. அவன்கிட்ட கீ இருக்குங்க. பாக்கெட் அடிக்க வேண்டியதான். I wish to complain about the shortness of the lecture. I remain profoundly unedified. Did you see the powerful terror on the great scholars? எனக்கு அதாங்க ஆச்சரியமா இருக்கு. I can use my weapons again if needed. How revolting. ஏய் அவசரப்படாதீங்க, நிறைய பேர் இருக்கானுங்க. எத்தனை பேரு? ஷிட் ஏற முடியலையே. இங்கேயும் 2 பேரா? Keep to the roof. Hold on. Meet your god. To do up here, safety door. ஐயோ பாத்துட்டானுங்களே.
especially after the murder in the library. What's these coming to? It's better. Those screams from the basement. Not here. Jokes, my God. Focus, Basim. I'm not a fighter. Good one, but keep your guard up. Wait. Where is it? Where is it? போடா. I'm no threat. Not part of this. ஒழுங்கா கீயை கொடுத்துரு. என்ன அடா மசையாம இருக்கான்? This key could be useful. யப், கீ எடுத்தாச்சு. எஸ்கேப் ஆயிடுறேன். Keep to the roof, I say. I better not shit. use my weapons here. எங்கேயோ போய் கடைசியில் கூச்சிட்டேனே. Key to the basement acquired. ஆமா. இவங்க எதுக்கு நம்ம அப்படி பார்க்கணும்? Pardon me, but I heard a rumor about a hidden basement beneath the House of Wisdom. A secret basement? You must be joking. No, not at all. Surely, such a large building must have basements and cellars to store books and inks. I'm aware of no such location on these premises. டேய் போய் சொல்லாத, வச்சிருக்கேன் தெரியும். நம்ம ஆக்சுவலா கீ வாங்கிட்டோம். கொடுத்து பார்க்கலாமா? Perhaps a little token of my appreciation will jog your memory. Most generous. Murders, mayhem, and bonfires. It's time for me to depart the House of Wisdom. Father has a fine carpet shop in Samara. He always wanted me to take up the family trade. A wise choice. Now, about any hidden cellars. Oh, yes, of course, forgive me. Now that you mention it, there is a basement hatch in the northwest courtyard. Thank you. Access the basement. திருத்திட்டான் பாருங்க, ஒரு டோக்கன் கொடுத்ததுனால மாறிட்டியாடா. சம காமெடிங்க. இந்த க்ளூ எதுக்கு? Gatekeeper, let me pass. Those who came before are... What are you talking about? Those who came before are... Let me get back to you. I've lost Fossil's greatest work. Eavesdrop. எங்க போய்? அடச்சை, பிளட்டை குடிச்சிட்டனா? இவங்கிட்ட ஏதோ பாஸ்வேர்டு சொல்லணும் போல இருக்கே. எங்க போய் கேக்குறது? சீக்ரெட் பாஸ்வேர்டா வச்சிருக்கீங்க? கண்டுபிடிக்கிறேன். Looks clear. I can use my weapons again if needed. எதுக்குடா? வெப்பன்லாம் தேவையில்லடா. What do you mean you lost the great scholar's masterwork? I'm sorry. I was distracted by the presence of the famous poet Arib. Forget the poet. We better find Fazil's book or we're both dead. Sounds like part of a passphrase. என்ன phrase? Entry restricted. வாங்கடா டேய். ஓகே, இங்க ஏதோ சீக்ரெட் இருக்கும் போல இருக்கே. அப்படி போடு. டவுட் வந்துச்சுடா, வரான்டா. இங்க வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்ல. What? அவுட்டு. நிறைய பேர் இருக்கானுங்கப்பா, மொத்தம் போகணும்.
டேய் தூக்கு தூக்கு. தெரிச்சு போய் விழுகிறான். That book looks out of place wedged behind a desk like that. A history of the great scholar and his magnificent reforms of the House of Wisdom by Fazil Fahim. Not sure if this is the correct volume. இது இல்லையா போ சிச்சோ. இருங்க டார்கெட் பண்ணுவோம். 1 2 லான்ச் பண்றடா. பாருங்க செமையா இருக்குங்க அது. நல்ல வேலை 3 இருந்துச்சு. Looks like somebody left a book in the stairwell. கைஸ் வரான். டவுட் வந்துருச்சு. வா மாப்ள. என்னங்க அப்பப்போ மேல ஏறி நின்றுறான் எதுக்கு? ஒருவேளை இந்த டோருக்குள்ள இருக்கும் அதாவது இல்லையே. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க? Library staff are searching for one of Fazil's books. ஓ கீழ இருக்கா? An impressive volume, written by Fazil Fahim. Could be his masterwork. Its title is Those Who Came Before Are Those Who Shall Return. This has to be it. அப்பாடா பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சிருச்சு. கிளம்புவோம். வாடா மாப்ள கீழ. I better not use my weapons here. கண்டிப்பா யூஸ் பண்ண மாட்டேன். உள்ள போற வரைக்கும் நம்ம வெப்பன் யூஸ் பண்ண கூடாதுங்க. இங்க என்னமோ இருக்கே. வாட் இஸ் திஸ்? அவங்கிட்ட பாஸ்வேர்ட் சொல்லி உள்ள போனாதான் அது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவனை அசாசினேட் பண்றதுக்குள்ள போகும்போது நான் போல இருக்கே. இந்த மாஸ்க் மட்டும் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் கிடையாதுங்க. Gatekeeper, those who came before are. ஐயோ இது கரெக்டா சொல்லணுமா? Are those who shall return. Correct. You may proceed. குவிஸ் மாதிரி வச்சுட்டாங்க கடைசியில் நமக்கு. போவோம். Enkidu not available. It's okay. Yes, it is true. Our scholars need a clean workspace. ஓஹோ அப்படியா? இதுக்குள்ளதான் இருப்பான் போல இருக்கே. இதுக்குள்ளதான் இருக்கானா? Looks clear. I can use my weapons again if needed. கண்டிப்பா வெப்பன் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் போல இருக்கு.
ஃபர்ஸ்ட் இவனை காலி பண்ணும். இங்க எத்தனை பேரு? ஒருத்த உட்காந்துருக்கான். Hey you, a word. வாடா டேய் வாடா. அலாரம்லாம் அடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Hey, hold on. ஓகே. நெக்ஸ்ட். இங்க ஒருத்தருக்கான். Hold on. எங்கடா ஓடுற? Nobody's putting me in that thing. Not ever. Don't worry. We've got plenty of volunteers. You can pull my teeth out with hot irons before you get me in there. என்ன பண்ணலாம்? வச்சலாமா? Explore to find opportunities. இங்க ஆட்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்களே. ஆத்துருவானுங்களே. ஓ, இந்த பக்கம் ரூட் இருக்கா? ஸ்மோக் பாம் போடலாமா? நோ சாய்ஸ். What? Annihilate! வரான் கைஸ் அவன். I'm going to drop you. Come back and die with honor. I see you. Interesting technique, Unirand. ஓடிடு. No. Oblivion. Embrace it. வீக் பாயிண்டே இல்லையா அவனுக்கு? Come on. Hey. Harder than that. Oh my god. When I catch the horse on. அப்படி போடு. பிளட்ட பூரா வேஸ்ட் பண்ணிட்டனே. இதெல்லாம் வெட்டிக்கு வச்சிருக்கலாம். இட்ஸ் ஓகே. ஒண்ணுதாங்க இருக்கு. மேலதான் இருப்பான் போல இருக்கு. ஓகே. அப்படி பேஸ்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே பதுங்கி இருக்க. There is a deep wrongness here. A reek of rotten iron. Those robes might help me get closer to Fazil. உள்ள ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு தலைவர். What have they done to these people? என்னாச்சு? செத்துட்டானா? யாரா அவன்? Poor guy will not need this anymore. This should help me blend in. ஓ, புது Dress. டவுட் வருமா? Using disguises. Okay.
Wearing a patient's robe might get you closer to Fossil. அப்படியா? சஸ்பிஷியஸா இது பண்ணக்கூடாது. இவன் தாங்க உண்மையான அசாசின். Please, take me back there. I don't belong here. Where is my robe? டவுட் வராதுன்னு நினைக்கிறேன். வெப்பன்ஸ் வேற இல்லை நம்மகிட்ட. Next subject! In here, now! வருகிறேன். There are horrors here, but the most terrifying thing is that I have seen it all before. Somehow. Who dares meddle with my great work? டவுட் வரலைங்க இப்போ வரைக்கும். And spoiling my lecture. It's an outrage. It looks like the handiwork of a trained assassin. Must be some faction in the Round City. Or one of those jealous broods in Sharqiyya. These killings were too subtle for mercenaries. No matter. Once I understand how the mechanism works, I will prove myself to Al-Bahamud. என்ன பண்றது? In here, Lackwit. Oh shit. Participate in the ritual. You are new, aren't you? I don't recognize you. They promised you gold when you volunteered, yes? No matter. What you are about to behold surpasses all worldly riches. Don't be afraid. Are you afraid? நீ முடிய போறடா. இப்படி தான் ஒருத்தனை கொன்னுட்டு இருக்கியா? This is my great work. I call it Arwah. It will take you on a journey to another realm. Why did the first ones leave this world behind, filled with fools, I wonder, and make so few of me? We called this the House of Wisdom, but its foundations are unsound. For beneath the House of Wisdom lies the Dungeon of Ignorance, and upon such dark secrets we build our philosophies. Science is the noblest purpose. Knowledge is the greatest power. No. No? Then what? என்னன்னு தெரியுமா? இத வாங்கிக்கோ. Justice. This may be the place. It may be here where lies absolute knowledge. It is not how I remember it. Behind the doors, it looked brighter. இவனு காலியா? But in the end, all we see is darkness. பியூரியா போன அடுத்து பட் இந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் பண்ண. பட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எஸ்கேப் ஆகணுமே. எப்படி? அதே டார்க் மெமரி. தடம் ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கே. I need to get out of here. Get back to the bed. Oh shit. Escape ஆடா கைப்ல. ஓடிரு.
3 ஸ்கில் பாயிண்டா பாருங்க எவ்வளவு ஐட்டம்ஸ். The scholar's notes. He believes in these ancient beings, the masters of memory. No question about it. Fazil was neck deep in the order. மூட நம்பிக்கையே ரொம்ப நம்பறான் போல இருக்கு. எஸ்கேப்டா யப்பா. ஜாப் வெல் டன். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மிஷன் தாங்க மாட்டாம ஈஸியா முடிச்சிருக்கோம் போன மிஷனை விட. அதுல கூட கடைசியில் அவனை முடிச்சுட்டு எஸ்கேப் ஆகிறதுக்குள்ள போதும் ஆயிடுச்சு. Basim Ibn Ishaq. How did you find this place? Easy. I just followed the trails of blood. You should not be here. Inkidu? Do you talk to him? Sometimes. Yes. But he does not answer. I do. We have drifted apart since that day. But what we have seen back at the palace, this light, these sounds, you cannot have possibly forgotten. Unlike you, Nihal, I keep the past in the past. You call yesterday the past? And this jinni of yours, this repulsive shadow that crushes your chest, has it crawled back into the past too? No, it is still here. Sometimes, even in the day, I feel its breath on my neck. The nightmare invades the real world, or has always been part of it. This is part of your reality, Basim. I am a part of your reality too. I am your past. Tell me, will you leave me there? In the dark corners of your memory? I will not. Now, if you could invent a mechanical rug sweeper, Basim. It is done. And how did it all play out? I'm afraid this is a tale for another day. We will save it for one of our campfires. You have done well, my friend. Better get back to my work. You know how easily I get bored. Thank you for what you did, Basim. It is the truth. You have done well. One last thing. Arib, was she involved? Not that I know. But we must remain vigilant. அசாசின் முடிச்சாச்சு. என்ன மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான்? முதல்ல காஸ்டியூம் வேற மாத்தணும். இதுல என்ன பவர் இருக்குன்னு தெரியலையே. Rank achieved, novice. Is it so? ரைட்டுங்க. முதல்ல போய் அப்கிரேடு ஸ்கில் எல்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்னன்னு பார்ப்போம்.